Yes, hello my dear students. My name is Lakshmi Narayana. This is LN brand of chemistry channel. So today we are going to discuss about the Kohlrausch law and Kohlrausch law applications in electrochemistry. So now we have to discuss about that is Kohlrausch law. Kohlrausch law. So what is the Kohlrausch law? Sir, first what is the statement of Kohlrausch law that we'll discuss. So the statement of Kohlrausch law, actually the Kohlrausch law we are using for determine the limiting molar conductivity of weak electrolyte. Sir, a strong electrolyte limiting molar conductivity we can determine by using an experiment and as well as equation that is limiting molar conductivity. Limiting molar conductivity, it is equals to molar conductivity is equals to limiting molar conductivity minus B into then concentration power 1 by 2. So this is Debye, Huckel and Sagar equation. Based on that, we can determine, right? So now weak electrolyte limiting molar conductivity determine cheyali ante. So by using Kohlrausch law, we can determine. So first of all, what is the Kohlrausch law? Kohlrausch law ante enti? It states that the limiting molar conductivity of weak electrolyte, the limiting molar conductivity of electrolyte represented as sum of individual contributions of their ions. So this is Kohlrausch law. Kohlrausch law em chepta undante, sir, any one of the electrolyte limiting molar conductivity that is equals to limiting molar conductivity of their ions. For example, if limiting molar conductivity of Na plus and limiting molar conductivity of Cl minus ions are molar, that is the limiting molar conductivity of limiting molar conductivity of ions. So then limiting molar conductivity of weak electrolyte or strong electrolyte, whatever it may be, NaCl, strong electrolyte kaavachu, weak electrolyte kaavachu. So that is equals to individual contributions of, so that is molar conductivity of Na plus ion, then plus limiting molar conductivity of Cl minus ion. So that's what they are representing. So limiting molar conductivity ni according to the Kohlrausch law ela represent chestamu anante, so electrolyte of limiting molar conductivity that is equals to then limiting molar conductivity of weak electrolyte as well as cation as well as anion తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సార్ ఇక్కడ ఒకటే ఉంటే అలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సార్ ఇన్ కేస్ cations and anions the number of will be there. The number of cations and number of ions will be there. For example, if cation a number of, that is V plus number of cations and V minus number of anions are present, then for example, in case if you take limiting molar conductivity of Al2SO4 taken thrice, if you take, then so 2 moles of aluminums are there, right? So aluminum limiting molar conductivity
of aluminum are 2, that is Al plus 3, plus then sulfate, how can you represent? So sulfates, how many are there? 3 are there, 3. Then sir, ionic conductivity, that is limiting molar ionic conductivity of, that is SO4 minus 2, ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో 3 2 అనేది ద నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్, సో లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ దెన్ H2CO3 ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ టేక్ H2CO3 తీసుకున్నాం, దెన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? 2 moles of, that is what, ionic conductance of, limiting molar ionic conductance of H plus ions plus then CO3 is only one ion, CO3 minus 2 అనేది, so that is only one ion. So ionic conductance of, limiting molar ionic conductance of CO3 minus 2 ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్గా ఎలక్ట్రోలైట్కి ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ ద లాంబ్డా, లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ లాంబ్డా. ఇది కంప్లీట్ ఎలక్ట్రోలైట్కి అయితే, ఎలక్ట్రోలైట్కి ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దెన్ ఆయాన్స్కి అయితే సార్ ఇది కూడా లాంబ్డానే, బట్ వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద డిఫరెంట్ వేస్. సో డిఫరెంట్ వేస్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ అయాన్, దిస్ ఈజ్ ఫర్ అయాన్స్. సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ లైక్ దిస్. సో ఇది కోల్రాస్లా. కోల్రాస్లా ఏం చెప్తా ఉంది అంటే, సార్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ అన్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద sum of individual contributions of their ions. So that's what I told. Okay, clear? Yes, note it. So now what are the applications? Applications enti? Em applications unnai? So 4 applications are there. So that 4 applications first we'll discuss. Based on that applications, some of the problems also we'll do based on it. Applications cheddam, then మేము అప్లికేషన్స్ డిస్కస్ చేసి దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేద్దామంట. ఓకే, క్లియర్? సో అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కోల్రాస్లా, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కోల్రాస్లా. దిస్ విల్ కమ్ ఫర్ థియరీ ఆల్సో. వాట్ ఈజ్ కోల్రాస్లా, a state Kohlrausch law, and write the applications. So applications of Kohlrausch law. Kohlrausch law. Sir, what are those? First one, calculation of limiting molar conductivity of weak electrolyte by using their ions ని యూజ్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. క్లియర్? సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ దట్ ఈస్ CH3COOH ఉందనుకోండి, దీన్ని డైరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఎక్స్పెరిమెంటల్గా కుదరదు. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ టేకింగ్ ద అయానిక్ కండక్టెన్స్ తీసుకొని రెండింటిని యాడ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఈస్ సార్ అయానిక్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ CH3COO మైనస్ plus ionic conductance of H plus, then you can get it is weak electrolyte limiting molar conductivity. Clear, my dear students? Then one more second application, that is a second application we are discussing, that is calculation of degree of dissociation of weak electrolyte, degree of dissociation of weak electrolyte, degree of dissociation of weak electrolyte. So that degree of dissociation nothing but what? So that is alpha. Sir, alpha it is equals to then molar conductivity divided by limiting molar conductivity. If you take, then you can get the degree of dissociation. So that is the second application. So alpha ni define cheyochu. Alpha nothing but what? Degree of dissociation. Degree of dissociation ni find out cheyochu by using molar conductivity and limiting molar conductivity. So third application, just wait. The next application is
calculation of dissociation constant Ka of weak electrolyte dissociation constant of weak electrolyte. సరే ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాసిడ్ అనుకుందాం. సో K it is equals to C alpha square divided by 1 minus alpha. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్లో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. సో Ka equals to C alpha square divided by 1 minus alpha. So that is dissociation constant. Find out చేయొచ్చు. Then one more application is there. That is also important application. First 3 applications note cheyandi. Then fourth application we'll discuss. That is calculation of solubility of sparingly soluble salts. Calculation of solubility of sparingly soluble salts. The fourth application is calculation of solubility of sparingly soluble salts. Sir, which are the sparingly soluble salts ante? Sir, for example AgCl, AgCl, BaSO4, barium sulfate, then lead sulfate, PbSO4. These are the sparingly soluble salts. Asal sparingly soluble salts ante, so little extent soluble in water. Little extent soluble in water అంటే కంప్లీట్ గా సాల్యుబుల్ అయి ఉండదు. సో just less quantity will be soluble in it. The such type of salts. సరే, ఇలాంటి వాటికి లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు దాని మొలారిటీనే సాల్యుబిలిటీ అవుతుంది, దాని కాన్సంట్రేషనే సాల్యుబిలిటీ అవుతుంది. ఫర్ దట్ సాల్ట్స్, these salts concentration is equals to solubility అవుతుంది. solubility yes. So for example limiting molar conductivity, actually molar conductivity కి డిఫైన్ చేస్తాం. limiting molar conductivity equals to K into 1000 divided by molarity అని తీసుకుంటాం కదా. సో ఈ మొలారిటీనే సాల్యుబిలిటీ దేనికి, స్పారింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్స్కి, రైట్. సో ఇప్పుడు సాల్యుబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సాల్యుబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు K into 1000 divided by then limiting molar conductivity, that is called solubility. సో సాల్యుబిలిటీ ఇలా కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. సాల్యుబిలిటీని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అది దేనికి, వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ యొక్క సాల్యుబిలిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ కోల్రాష్ లా. సరే, వీటన్నిటికీ ఒక్కొక్క అప్లికేషన్ మనం చూస్తూ వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ అప్లికేషన్ ఏం నేర్చుకున్నామంటే, సో దట్ ఈస్ we can determine or we can calculate solubility, so not solubility, limiting molar conductivity of weak electrolyte. So first ఏమనుకున్నాం, calculation of limiting molar conductivity of weak electrolyte. Limiting molar conductivity of weak electrolyte అనుకున్నాం. సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తే, సో నోట్ దట్ problem number 1, question number 1 they are given, that is, so limiting molar conductivity of NaCl, it is equals to 125 Siemens centimeter square mole inverse. Then limiting molar conductivity of HCl equals to 420 Siemens centimeter square, then mole inverse. Then limiting molar conductivity of
that is CH3 COONA, it is equals to then 90 Siemen centimeter square, then mole inverse. Then limiting molar conductivity of CH3 then COOH is what? This is the question. ఇదే కదా వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ మనకి లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్ బై యూజింగ్ ద స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. సార్ యాక్చువల్గా సార్ వన్స్ చెక్ ద ఆన్సర్. సార్ ఆన్సర్ చూడండి ఇక్కడ. సార్ ఫస్ట్ దీని కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఫస్ట్ దానికి మనం ఏం రాస్తాం, ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఆఫ్ అయాన్స్. సార్ లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ Na ప్లస్ లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ that is Cl minus it is equals to ఎంత 125 రైట్. దేనికైతే లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ H ప్లస్ దెన్ ప్లస్ లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ దెన్ Cl minus it is equals to ఎంత 420. దెన్ లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ CH3 COO minus plus limiting molar conductivity of Na plus then equals to that is 90. Clear my dear students? Yes, 90. So now if you observe the carefully, sir, we want to get CH3COOH, right? So what you want to get, that is molar conductivity of CH3COOH have to get. సరే ఇది రావాలి అంటే మనకి CH3COO మైనస్ రావాలి, దెన్ H ప్లస్ రావాలి. సో జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, దెన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, దెన్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. సరే ఏ ఈక్వేషన్లో CH3COO మైనస్ ఉంది, థర్డ్ ఈక్వేషన్లో CH3COO మైనస్ ఉంది, థర్డ్ ఈక్వేషన్. దెన్ నెక్స్ట్ H ప్లస్ ఎక్కడ ఉంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో అడిషన్ ఆఫ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. దెన్ ఇవి రెండు CH3COO మైనస్ H ప్లస్ రెండింటిని యాడ్ చేసాం. ఇవి రెండింటిని తీసేయాలి, Na ప్లస్ Cl మైనస్ రెండు తీసేయాలి. సో రెండు తీసేయాలంటే సరే ఈ ఈక్వేషన్ అంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసేయాలి. సో మైనస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, దట్స్ ఇట్. సో థర్డ్ ఈక్వేషన్ 90, దెన్ ప్లస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ 420, దెన్ మైనస్ 125. సో థర్డ్ ఈక్వేషన్ fourth equation అంటే 420 plus 90 how much you can get, 510 you can get. సరే 510 లో నుంచి 125 తీసేస్తే సార్ 5, దెన్ 8, దెన్ దట్ ఈస్ 4 minus 1 385. సో 385 is the answer for this. 385 is the answer. Clear my dear students? So note it. So one more question based on calculation of limiting molar conductivity of weak electrolyte. దీన్ని బేస్ చేసుకునే సరే ఇంకో క్వశ్చన్ చేద్దాం. So that is the question. Molar conductivity, limiting molar conductivity of BaOH taken twice. Second question it is limiting molar conductivity of BaOH taken twice then equals to 500 Siemen then centimeter square then mole inverse. Then one more, limiting molar conductivity of BaCl2 that is equals to 300 Siemen centimeter square then mole inverse. Then limiting molar conductivity of NH4Cl is given, that is equals to then 120 Siemen centimeter square then mole inverse. Then they are asking a question from this. So limiting molar conductivity of NH4OH is how much? Is the dear question. NH4OH ఎంత? సరే ఇప్పుడు
మనకి లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ NH4OH కావాలంటే సార్ ఫస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ నోట్ చేస్తా ఉన్నా. కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఎలా నోట్ చేస్తాం? ions, individual ions, limiting molar conductivity of then Ba+2 plus then ionic conductance of limiting molar ionic conductance of how many moles, sir? 2 moles here. You have to take 2 moles of OH minus ions. It is equals to, sir, 500. Clear? Then second one, sir, Ba+2, limiting molar conductance of Ba+2 plus 2 ionic conductance of Cl minus, that is equals to 300. Then NH4Cl, so limiting molar conductivity of NH4 plus then limiting molar conductivity of then Cl minus, it is equals to 120. So like this will be there. So this is equation number 1, then equation number 2, then equation number 3. సో మనకి ఏం కావాలి? సో లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ NH4OH కావాలి. NH4OH, రైట్. సో NH4 ప్లస్ కావాలంటే తీసుకుంటాం. NH4 ప్లస్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఇది థర్డ్ ఈక్వేషన్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ప్లస్ దెన్ OH కావాలి. OH ఎక్కడ ఉంది? అదే ఇక్కడ. సో OH కావాలంటే ఇది తీసుకుంటాం. సో OH కావాలంటే ఇది తీసుకుంటే దెన్ ఇక్కడ ఎన్ని OHs ఉన్నాయి? 2 OHs ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 2 OHs, ఇక్కడ NH4 ఒకటే ఉంది, సింగిల్ ఉంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ మల్టిప్లై విత్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ని 2తో మల్టిప్లై చేయి. అప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ యాడ్ చేయ, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యాడ్ చేయి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో 2 OHs అవుతాయి, దీంట్లో 2 NH4s అవుతాయి. సో అప్పుడు ఇది 2 NH4OH అవుతుంది. ఇది 2 NH4OH మోలార్ కండక్టెన్స్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 2 NH4OHకి క్యాలిక్యులేట్ చేసి తర్వాత దాన్ని 1 mole క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో దెన్ నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు యాడ్. సో నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ ఇవి రెండు యాడ్ చేసిన తర్వాత మనకు కావాల్సింది NH4 కావాలి, దెన్ OH కావాలి. రెండు యాడ్ చేసాం, రెండు వచ్చేసినాయి. సార్ రిమైనింగ్ తీసేయాల్సినటువంటి Cl మైనస్ తీసేయాలి, Ba+2 తీసేయాలి. అంటే అది సెకండ్ ఈక్వేషన్లో ఉంది కాబట్టి -2 సెకండ్ ఈక్వేషన్. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? దెన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఎంత ఉంది? 120ని 2 times దెన్ 240 అవుతుంది. 240 ప్లస్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ 500 దెన్ మైనస్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ చేయాలి. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏముంది? 300. సో 300 చేస్తే నీకు ఎంత వస్తుంది? సో 300 200 to 440 వస్తుంది. 440. సో 440 is that 2 molar conductance of limiting molar conductance of, that is, sorry, limiting molar conductance of NH4OH, NH4OH, that is equals to how much is given? 440. then ఒకటే దానికి 1 molecule కి అయితే limiting molar conductivity of NH4OH, it is equals to 440 divided by 2, then 220 is the correct answer for this. Understand, my dear students? So like this you can find out limiting molar conductivities of weak electrolytes. Okay, clear? Then one more question we'll do based on it. Sir, inko question chesta unna chudandi. Right. So next question. So that is question number 3. Limiting molar conductivity of Mg+2, it is equals to X. Then limiting molar conductivity of then SO4 minus 2 is equals to Y. Then find equivalent conductance of MgSO4. They're asking like this. MgSO4 enta ani adigaru. Okay, clear my dear students? Right. Sir, actually ga manaki ikkada అడిగిందేమో ఈక్వాలెంట్ కండక్టెన్స్, అక్కడ ఇచ్చిందేమో మోలార్ కండక్టెన్స్. క్లియర్? రైట్.
So at that time, how to do it? Actually, the molar conductance divided by equivalent conductance is equals to n factor అని డిస్కస్ చేసాం. n factor అండి. సో మనకు మోలార్ కండక్టెన్స్ కావాలంటే లిమిటింగ్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ కావాలంటే ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ఈక్వల్స్ టు మోలార్ కండక్టెన్స్ డివైడెడ్ బై n ఫ్యాక్టర్ అని తీసుకోవచ్చు. n ఫ్యాక్టర్ అని తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంటే రెండింటికిను యాక్చువల్గా ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ it is equals to, it is MgSO4 equals to, then equivalent conductance of ion రాయాలంటే సరే equivalent conductance of ion of Mg plus 2 then molar conductance divided by n factor, molar conductance divided by 2. Why? Because the n factor plus ionic conductance of SO4 minus 2, molar conductance of SO4 minus 2 divided by then 2. So above one, what will be there? The value x is there, x plus x by 2 plus then y by 2, then you can get take it as x plus y by 2. So this is the answer for this. So then one more question we'll do, fourth question based on this itself. Same type of question, one more. Then molar conductance of ionic conductance of, limiting molar ionic conductance of Ca plus 2, it is equals to, then A is given. Then limiting molar ionic conductance of PO4 minus 3, it is equals to, B is given. Then they are asking a question that is, then calculate so equivalent conductance of Ca3PO4 minus Ca3PO4 taken twice. So they are asking a question like this. ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేయమని అడిగారు. సో అప్పుడు ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ లిమిటింగ్ ఈక్వలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ Ca3PO4 taken twice, you can write it is then for this Ca plus 2, so molar conductance divided by n factor right, molar conductance, sir, that is 1 divided by 2 into molar conductance of, that is Ca plus 2, then plus, then 1 divided by 3 because the charge is 3, then because the 2 charge n factor away అవుతాయి. So molar conductance of, sir, PO4 minus 3, that you have to take. So 1 by 2 value of this, that is A into A plus 1 by 3 into B. Then A by 2 plus B by 3. Then LCM for this is 6. Then 6 is 3A plus 2B. So this is the answer for this. Clear, my dear students? So such type of questions they are asking based on calculate limiting molar conductivity of weak electrolyte. Then you can see even the degree of dissociation, how to calculate degree of dissociation, ఎలా find out చేయాల్సి ఉంటుంది. Yes, look, my dear students, one of the question is there based on the second application of Kohlrausch law. Sir, second application ఏమని చెప్పాను, degree of dissociation ని find out చేయొచ్చు, calculation of degree of dissociation. Sir, ఏంటి సార్ ఫార్ములా, calculation of degree of dissociation equals to limiting molar conductivity divided by limiting molar conductivity. Sir, molar conductivity, what will be there? Sir, molar conductance of 0.1 molar of aqueous solution of this is, so 9.54 will be there. Then limiting molar conductance, how much is given? 238 is given. Then you can get it is 0.4008, like this you can get. Then alpha percentage lo adigaడు. So alpha percentage adigaడు ikkada alpha. అంటే you have to multiply with 100 for this. So దీన్ని, that is 0.04008 ని
So 100 తో multiply చేస్తే then you can get is the 4.008%. So this is the answer for this. Understand, my dear students? So based on this, even you can find out the Ka also. Ka equals to what? C alpha square divided by 1 minus alpha, right? So 1 minus alpha neglect చేయొచ్చు, C alpha square తీసుకోవచ్చు. C ఏమున్నది? So that is 0.1 అంటే 10 to the power of minus 1. Alpha ఏమున్నది? Sir 4 approximate you can take it as a 4 square. So 4 square ఎంత? Sir 8. So 8 into 10 to the power of 16 into 10 to the power of minus 1 అంటే so Ka value you can take it is 1.6 also, like this. So this is dissociation constant to degree of dissociation find out చేయడం. Sir, one more application is there based on the solubility. Even that question also will do. Note it.